Assalamu alaikum. Hello my dear viewers, welcome to my new video. Today I want to talk about for the Qatar, the medical center, or about for the government. How is now the Qatar government the service? Before I coming here 2015, then I using the government hospital until 2019. When coming 2020, the COVID-19 is starting, the total system is now changed. Same like I am sick. I am very sick. I cannot walk. I cannot do anything. I need to go hospital. People why go hospital? Because they are sick. That's why they go hospital. If I go hospital, they say you have any appointment? No, I don't have any appointment. Okay, go call 107, take the appointment, then come again. If I call 107, the appointment is all full. Nothing. Today, tomorrow, next tomorrow, nothing. So I am sick today. They give me the appointment after 1 week. What I do after 1 week? I am sick today. I feel not good. I go hospital. Why? Because I feel not good. I am sick. That's why the doctor see me, give me the medicine. I become good. That's my reason. But they say you come after 1 week. How is that? That system is totally wallah now not good. I request who can see my video. Really, I respectful them, and I talking about for the respect. Their system is now totally not good. Another nationality for Qatari, their system good. They have lot of money. They can go private hospital. They can do anything. But for us, we cannot go private hospital because big amount in private hospital. We cannot afford that. But we go the government hospital, they not allow that directly. Even emergency, any issue, they say take the appointment, then after you will come. The appointment always full, always busy. After 1 week, 3 days, 5 days, 10 days, 15 days, you need to come. It's my emergency. I need to go quickly to doctor and doctor give me the medicine. But they say, wallahi, we cannot do anything. So I request who can see the video and who is the Qatar the government system management have, the health center making control everything have. Please change your system. That's not good. And I saw in the hospital now all the workers is only sitting and see the mobile. They not do anything work because everything doing in the online. So I really talking about for respectful. That's not good for us who is working in Qatar. So many worker have in Qatar. Lot of worker have in Qatar. How many people Qatari? More than people is worker. So if they not respect us, that's not good. We are sick. We need to go hospital. We need to talk doctor. We need the medicine. But they say you come after 1 week. That's not good. So আমি রিকোয়েস্ট করতে চাই বাঙালি যারাই আছেন বা আমার প্রিয় বন্ধু বান্ধব যারা আছেন এই আহমদ হসপিটালে বা যে কোনো হেলথ সেন্টারে যাইতে গেলে 2-3 দিন আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হইব। তার মানে অসুস্থ হওয়ার 2-3 দিন আগে আপনি জানতে হবে যে আপনি অসুস্থ হইবেন, তারপর অ্যাপয়েন্টমেন্ট লয়ে নেবেন, এরপর হসপিটালে যা লাগবে। নাহলে ডাইরেক্ট হসপিটালে গেলে জীবন অ্যালাউ করতো না, জিজ্ঞাসা যে তোর অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাদে তোর ওষুধ দিতাম না, ডাক্তাররাও দিতে পারতো না। এরকম সিস্টেমটা খুবই খারাপ। আশা করি যারা কাতারে মনে করেন এই হেলথ সেন্টারে আছে বা হেলথ সেন্টার ম্যানেজমেন্ট করে যারা এই পরিচালনা করে, যদি আমার ভিডিওটা তাদের চোখে পড়ে সিস্টেমটা চেঞ্জ করার জন্য রিকোয়েস্ট করব। সকল প্রবাসীর পক্ষ থেকে আমরা যত আজনবী আছে, যত কাজের লোক আছে, সবার পক্ষ থেকে রিকোয়েস্ট করব যে সিস্টেমটা যাতে চেঞ্জ হয়, আমাদের জন্য ভালো হইব।